Sobald du das hörst, wirst du erkennen, dass du dienen, eigenen, Wort verlatzt, hast ohne es, berhaupt zu wiesen. Und von diesem Moment, an wirst du es, nicht mehr, unbemerkt, lassen können, wieder in dienen, Handlungen noch, in Ehrenre, higher sind, die nun, dinge die klügsten, niemals tun, und sobald du sie kennst, verstehst du nicht, nur Frauen besser. Du wirst die Oberhand haben. Also len, dich, Zurich, Schalt, den Abeldenken, AOS. Denn wenn du bist, Zoom en Diasis, Videos, Durchhalts, wirst du, nie wieder, und bever, weitermachen. Habe ich etwas Besonderes für dich. Im Castanos' E-Book, das Handbuch, zur Kontrolle des weiblichen Geists. Es enthält die geheimen Tricks, jede Frau noch, dir zu verlangen, hall es dir Jets. Der Link ist in der Beschreibung. Oder im Angel, lass uns anfangen 1. Erklär dich niemals so ausführlich, wenn du dich, dabei erwischt, jeden deiner Schritt, jede Versagoring bei Mentorten, jede Entscheidung zu erklären herauf. Klugmanner erklären nicht obermütig, sie kommunisieren klar rechtfertigen jedoch nicht ihre Existenz. Wenn eine Frau fragt, warum hast du nicht sofort, zurück geschrieben, gert ein Mann von home wird, nicht in Panik, beginnt nicht einen, Roman voller ausreden, zu urselen, sagt, was gesagt worden muss ruhig, oder manchmal, sagt überhaupt nicht, warum den ständiges erklären riecht noch Unsicherheit, es signalisiert, dass du noch Bestätigung suchst. Und sobald sie das spürt, hast du das Machtspiel aufgeben. ECT, Zuversicht, bittet, nicht darum, verstanden, zu werden. Sie lasst, den Prozess, sprechen. Wenn sie dich respektiert, wird sie kein Detail verlangen, wenn nicht, wird kein erklären, das anderen Denk, deren Geheimnis, suit Anziehung, Klarheit schafft Vertrauen, aber Berucklerung, tet beides, sage es, einmal sag es, mit, aber zugen, und die dann wieder, zwei niemals. Es gibt ihnen, Unterschied zwischen, verfolgen, und jagen, verfolgen, ist Anstrengung, Mithrichtung, jagen, ist verzweifelt, handelt, ohne Fortschritt. In dem Moment, in dem du dich, krumm machst, zu beeindrucken, zu viel schreibst. Aufmerksamkeit gibst die, sie sich nicht verdient hat, bist du am jagen, und sie weiß es. Frauen sind, darauf programmiert, zu testen, nicht Botschaft, es ist die Natur, sie wollen sehen, ob du standhaft bleibst oder innigst, wenn sie sich zurückzieht, wenn sie die Antwort auf die Nachricht vergert schreibst du, dann noch, wenn sie sagt, dass sie beschäftigt ist bettelst du dann, einen weiteren Termin, jedes Mal, wenn du jagst, lehrst du sie, dich weniger, klugmoner jagen nicht, sie verbogen hin die Energie geganzetig ist, aber, wenn das nicht der Fall ist sie an sie, sich Mahilos, Zurich, denn sie wissen, wenn eine Frau dich will, wird sie sich zeigen, und wenn nicht, hast du den an, drei offenbar den ganzes Leben nicht zufra du triffst die Chemie, stimmte an die Bever du es, weißt selbst, du von deiner Kindheit, deinem Ex, denen Seelen, denen Ängsten, Eils in der ersten, Woch, das mag tief, erschienen ist, aber tatsächlich, gefgrillig, denn Geheimnis ist, wichtig, klugmuner, verstehen das, intimate eintens ist, kein Flug du wirfst den Zelle nicht auf den Tisch, in der Hoffnung, das CCB wandert, du offenbart, stock strategisch, langsam, mit, einer Abst, lass sie den, geschich, warum denn wenn du zufra zuviel Preis gibst, riskierst du, die emotional Verbindung, in emotional Druck zu verwandern, und die Druck zut keine Anziehung, zut Unbehagen, give ihr, Rom, aber dich nachzudenken, zu fragen, sich zu hören, weniger du auf, einmal offenbarst, desto wertvoller, wird den Wahrheit, woher versach niemals, sie zu reparieren, sie ist lohnisch, sie verhält sich, inconsistent, sie sabotiert sich selbst, und die den erster Instinkt ist, sie zu retten, sie zu der Mann zu sein der sie endlich in Ordnung bringt herauf. Klugmunor spielen nicht den Therapeuten, sie bieten Unterstützung, keine Lösungen, versuchen, eine Frau zu reparieren, besonders in der Frauenphase, bewirkt zweit. Es versetzt dich in die Rolle eines Elternteils, was Anziehung killt. Es macht dich verantwortlich für Problem, die nicht dien sind. Eine Frau in Chaos braucht dich nicht, sie zu retten, sie braucht einen Mann, der so gefestigt ist, dass sich nicht in ihren Stürmsien lässt. Siege, Empathy, halt, Rom, aber, bleib in deinem Rahmen, lass sie, ihren Weg gehen, und wenn sie, heilen McShed, wird sie mit, oder, ohne dich tun. Denk daran, stoisch zu sein,
bedeutet nicht kalt zu sein. Es bedeutet klar darüber zu sein, was du zu tragen hast. Von vernünftig, dienens weg nicht für. Sie das ist ein echter Killer. Du triffst jemanden, die funken. Spruen, du fängst an, seit MIT, ihr zu verbringen. Und de Norch, lassen den Training sehen. Heiten Norch, den Geschflicken Ziel verlangsamen, den Seseleben schrumpft, plötzlich dreht sich den Ganswelt See. Sie hat nicht, darum gebeten. Und selbst, wenn sie die Aufmerksamkeit geniet verliert, sie tief, im Inneren, den Respekt, dafür kluge, Männer tauschen, ihr Mission nicht, gegen ein Beziehung ein, sie verwechseln Verbindung nicht mit abdi, Dienstweg ist nicht optional. Ist wie Luft zum ATM unduen. Ein Frau dich davon abbrennt, bist du mit der falschen Frau zusammen. Oder hast den Fokus verloren. Frauen sind am meisten von einem Mann angezogen, der einen Weg, geht nicht darauf wartet, dass sie halt den an Raman, verfolgt den ans Wegmasch, sie zu einem Teil des Lebens nicht diesams entrum. Denn wenn ein Mann etwas gors, sie verfolgt, wird sie im Nachjagen, setches, konkurrier niemals ihr Aufmerksamkeit, du bist auf einer Party, sie lagt mit einem anderen Typ an. Den Hers oberspringt einen Schlag, den Ego sucht und plötzlich berkompensierst du. Latierwitz, Greyer Justin versext, sie in diesem Moment Sekunden. Hör auf kluge Mann, nämlich Aufmerksamkeit, denn in dem Moment, in dem du es tust, hast du bereits, du hast eine Wort zugegeben, dass du dich als minder würdig siehst, dass ihr Aufmerksamkeit einprisest, denn du dich bemühst, zu beweisen, dass du es wert bist. Aber hier ist die Wendung, echt wird zu schon keine Bestätigung, sie verlangen, lass sie mit anderen latchen, lass sie mit dem Barkeeper reden, lass sie ein wenig, trieben und drend. Sie das tat, bleib unbeuggt, nicht kalt, nicht arrogant, sondern zentriert. Wenn du versechst in einen anderen Mann, in den Schatten zu stellen siehst, du as wie jeder anderer unsicher ist. Aber, wenn du ruhig bleibst, wenn du mit deinem eigenen Wort verbunden bleibst, hebst du dich und sie bemerkt dies. Denn der Mann der nicht zusammensagt, wenn ihr Aufmerksamkeit abschweift, das ist der, den sie nicht offern kann. Zu denken, sie banmasch, sie niemals, zerkeldiens, glucks lassen, where es brutal ehrlich sein, wenn sie der Grund ist, warum du lachelst, wird sie schlieglich der Grund sein, warum du gebrochen bist. So viel Männer bauen ihr emotional Welt ein Frau auf. Sie machen, sie zum Licht, zum Frieden, zum Zweck, und den Verlust, sie an de Digens, verflixt Welt, bricht zusammen, kluge Männer bauen ihr Glück von ihnen auf. Sie sind nicht auf ihr Stimmung, ihr Nachrichten, ihr Kompliment eingewiesen, sich ganz zufrieden. Sie finden Frieden in Disziplin, Freude in der Einsamkeit, Sinn in der Mission, denn hier ist das Paradox, je selbst mehr du emotional bist, desto mehr an sich Frauen magnetisch zu dir hingezogen, bederfiedst ist Ganzheit zit, Frau soll den Glückergensen, nicht dies werden, also frage dich, bever du ihr, den Herr schenkst, ben ich, an sie bereits Gott. Wenn die Antwort nein lautet beheb das, zerste dort liegt den Kraft. Reagier, nicht emotional auf ihr Tests. Sie sich, Zurich. Sie flirtet, mit, einem anderen Mann. Sie hinterfragt, deinen Ehrgeiz. Sie matcht ein, sarkastisch Bemerkung, über den Männlichkeit. Du wirst getriggert, du schnippst Zurich. Du konfrontierst sie oder schlimmer, du beginnst an dir selbst zu. Du hast den Test nicht bestanden, denn genau das worries. Ein Test, meistens ein unbewusster aber, trotzdem, ein Test, und du bist gescheitert. Weil du emotional reagiert, hast sie Frauen, testen nicht, weil sie grausam sind, sondern weil sie, den Stärk, den Stabilit, den Erdver, sie wollen wissen, sturm, Bultigen, ist zentriert in dem, where ist erfährst, selbst, wenn ich dränge. Klugemoner, reagieren nicht, sie beobachten, sie antworten nur, wenn es notwendig ist und in more, mit Control. Wenn sie versagt, die Napfi zu drucken, lachlegel, bleib still. Es geht nicht darum, den Test zu gewinnen. Es geht darum, ihr zu zeigen, dass ihr emotionalen Wellen dienen, berg nicht, bwegen.neun. Entschuldig dich niemals für den Standards. Du willst Loyalität, du willst Wiblichkeit.
du willst Frieden keinen Drama. Das macht dich nicht kontrollierend. Das macht dich zu einem Mann mit Standards. Aber die Welt untersucher, einige Frauen werden versuchen, dich davor zu beschützen. Sie werden sagen, dass du zu viel verlangst oder unsicher bist oder dass echt Männer Frauen so akzeptieren, wie sie sind. Nein, echt Männer halten die Linie. Du entschuldigst dich nicht dafür, dass du eine Frau willst, die Wort, Energie und Frieden in dein Leben. Du senkst den Standards nicht, nerwal dich jemand beschuldigt, eingescootert zu sein. Klugmänner verlangen keine Perfektion, aber sie verlangen Bewährungsstimmung, und wenn sie den Standards nicht entspricht, gehst du ruhig, klar und ohne Groll, denn den Frieden ist heilig.